Right. So, like the technology is being developed through the time. There are many changes that is happening into the computer area or like the computer field, right? So in this field, this thing called hype circle will show you like what are the things that that is being changing in the world in the 2021, right? So this is called the Gartner's hype circle. So hype circle is like showing you what are the emerging technologies, right? That is there with a frequent contribution of the world or of the personalities in creating a new side of computing, right? So this circle or like this curve is talking about many different things, right? So like quantum computing, augmented designing, there are many things, encryptions, cloud services, right? So real-time incident centers, right? So there are many new terms that you can find over here. So all these things are belong to the particular computer-related areas, right? So those things were draft into this particular thing to create the Gartner hype circle. So it has different sectors like the innovation triggering sector, peak of inflated expectation, thorough of delusions, slope of enlightenment. So likewise, right? So what you have to work through is like it is been like going to its peak and coming to a deflation task or like a depleting point, and then it is continue like this. So මේ හරිය තියෙන technologies තාම emerging එක කියන්නේ පිටට එන ගමන් මේ ටිකේ තියෙන ටික තමයි peak technologies කියලා දැනට යන්නේ. හරි දැන් කියන්නේ 2021 වල තියෙන තිබ්බ topics එක. Right? So මේක හොඳ උදාහරණයක්. ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි කොහොමද ලෝකෙ වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. Right, so likewise this is the Gartner's 2021 cycle. So these are the notable areas where the hype cycle indicates in 2018 and 19, right? Which is the artificial intelligence, blockchains, IoT platforms, quantum computing, right? So those are there in the 2021 graphs as well, right? And other than that, there are different kinds of other technologies, right, which involves in the artificial intelligence. So like as they describes here, deep neural networks, autonomous driving, knowledge graphs, flying autonomous vehicles, brain-computer interfaces. So likewise. So all these things are very new terms for you, right? So just have the idea, like there are many different technologies are there for you to absorb, right? Now, here what they are mainly focusing is on the artificial intelligence, right? So it's the key fact that they are considering about.
and it is kind of the gateway or like the starting point of making different kinds of technologies into the world. Now, when it comes to the intelligent and emotional machines, right? So the picture that you can see is it's a TV series of 80s. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි හරි ආසාවෙන් බලපු එකක් තමයි ඕක Night Rider, right? And ඒ කාලේ වෙනපු දෙයක් තමයි that this car is talking to the driver and driver has kind of a watch. So it's kind of a smart watch. So through the smart watch, he can control the car from anywhere in the world, right? So in this right hand side, you can see it's the interior designing of the car, this actual car, right? Which was not an AI car, it is just a dummy that they have created, which replicates some intelligence. But in the TV show, it shows that car can act by thinking and by analyzing its driver and the surroundings of it. And according to that, it is being worked, right? So it is the sector of emotional intelligence, or like in simple terms, intelligence was there with that mechanical thing, which is the car in this case, right? And as well as the science fictions, which is written by the Arthur C. Clarke, were those were the first ever steps or like pre-imaged areas about this artificial intelligence, right? So the 80s කියලා කියන්නේ දැන් තියෙන තැනත් එක්ක compare කරලා බැලුවොත් ඒ කාලේ මුකුත් තිබෙන්නේ නැති ගන්නටම සමානයි. But still the imagination of the human was up to this level, right? Then අලුතෙන් හදන smart car එකක dashboard එක මේ Night Rider car එකේ වගේ නොවුනට ඒකෙත් තියෙනවා screen එකක් interact කරන්න පුළුවන් විදිහක්, ඊට පස්සේ driverless driving වලදී interact වෙන විදිහක්. So it goes with the same model, right? මේ teleseries එකේ නම් ඊට වඩා ගොඩාක් දේවල් කායක ගැන කතා කරා. So those things are still getting into the reality, right? Okay, මට මතකයි එක episode එකක තියෙනවා මේ අර වෙඩි වැදිලා යාගේ health එක කොහොමද කියලා කායක analyze කරලා බලනවා. අර මෙච්චර damage කියලා, like you see it in the Iron Man, in the Marvel Universe movies. So but still the real world still getting into that point, right? So like the one that you can see is called a automaton, right? Or like we call it automatons as well, right? This was a Malliards කියලා කියවන්නේ නේද? hold on. Malliards. Oh, ඒකට අමුතු විදිහකට කියවෙන්නේ, right? Which is found in like this. It is there in the Franklin the Institute's museum, which they were like creating the very. It's kind of the very first robot kind of a thing. ඒක robot නෙවෙයි. ඒකට drawings කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. algorithm එකක් දුන්නා. So it's just a program which is given to this one. So all this head, body, and all these things are just the things. Can ඒවා move වෙන්නවත් ඒවයින් interact වෙන්නවත් එහෙම තැනකට එන්නේ නැහැ. ඒවා ඒ විදිහටම තියලා අත්ත විතරක් move කරගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මේගොල්ලෝ හදලා දෙන්නේ. So writing, drawing was possible with this one, right? So these kind of attempts were there, right? And later it was the foundation to create something called artificial intelligence, right?
And when it comes to the artificial intelligence, they have found this particular term called the artificial intelligence in this particular place in 1956, summer workshop held at the Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. So in 1956, they were talking about a term called artificial intelligence, right? So thereafter, there were many different definitions for the artificial intelligence, right? So what they are trying to do is, using the artificial intelligence, is like they are trying to replicate the man's thinking pattern, or like the nature of the man is trying to be given to a specific machine, right? Like a robot කෙනෙක්ම කියලා අපිට define කරගන්න බෑ. It can be any particular device, right? මොකද අපිට AI කියලා කිව්වම අපිට ටිකක් වැඩිපුර ළඟ මේ robots ලා කියන්නේ, right? නමුත් AI කිව්වම robot කෙනෙක්ම විතරක් නෙවෙයි, අපිට smart environment එකක් පවා we can take it as an artificial intelligence component, right? So මේ point එකේ මේ පින්තූරෙට උඩින් තියෙන point එකේ මොකද පින්තූරෙත් එක්ක මේ තේරුම් ගන්න එක ලේසි. There are two types of intelligence, which is called the strong form of the intelligence and the weak form of the AIs. Right, so the strong form means artificial intelligence system can think and have a mind, which is not a reality so far. Right, ඒක තමයි computer scientists ලා එන්න try කරන තැන. And still we got weak form of the artificial intelligence. That means like AI system can only pretend it thinks and has a mind, right? Because the AI applications or the AI component that we have today has no ability of thinking and performing things, right? Still the human are given a particular algorithm to work as a thinking device, right? කියන්නේ ඇත්තටම හිතලා වැඩ කිරීමක් නෙවෙයි එතනදී වෙන්නේ. හිතලා වැඩ කරන විදිහ කරනවා කියලා feel වෙන්න. Right? Now, as an example, if you think about a smart environment, still we are, as humans, we are fixing the sensors and we are programming the sensors and telling that environment to work accordingly. Then, as a simple example, if you get a smart environment where it switch on the bulbs when the light intensity is going down, it is not thinking and doing that, right? It is what the programmers has programmed into them, right? So they will be like forming some sort of intelligence, but it is not near to the human intelligence, right? Again, මනුස්සයාගේ බුද්ධිමත් භාවය කියන තැන ළඟටවත් ඒ ගන්න බෑ. එක සමහර පැති වලින් ඒක exceed වෙන තැන් තියෙනවා. Like if you think about the calculations, definitely a computer is faster than the human calculations, right? අපිට millions දෙකක ගණන් දෙකක් දීලා එකතු කරන්න කිව්වොත් computer can do it within a very small amount of time, right? අපි කොලයක ලියාගෙන එකතු කරලා එහෙම බලලා අපිට විනාඩියක් දෙකක් යනවා ඒ වැඩේ කරන්න. Right? But in some particular hand, ඒගොල්ලෝ අපිව අපේ ළඟටවත් අරගන්න විදිහක් නැහැ. Right? Now, if you think about an application like Apple's Siri or the Google assistants in the Google phones or like the Android phones, they don't really have the ability of thinking and doing some things, right? සමහර තැන්වලදී ඒගොල්ලෝ සෑහෙන හිර වෙනවා දැන්. අපි Siri app එකෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් සමහර වෙලාවට Siri app එක කියනවා I'm sorry I didn't understand it කියලා එයා කියන්නේ command respond එක දෙනතර ඒක මේ intelligence එක කරා නෙවෙයි.
Right. So as the facts, what you need to learn is like there are two types of intelligence, which is called the strong form and the weak form. So strong form means it can think and work. Weak form means it pretends. ඒක නිකන් යා පෙන්නනවා. බොරුවට පෙන්වීමක්. යා හිතනවා කියලා පෙන්වීමක් කරනවා ඇත්තටම හිතන්නේ නැහැ. Right? It's purely work under the instruction of a human. Somewhat instruction of a human. Right? එතෙන්දී අපිට කියන්න බෑ අපි අර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරන විදිහට ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරලා වැඩ කරනවා කියලා. ඊට වැඩි එයා දියුණුයි. Right. What we were talking about is like there are two types of artificial intelligence, which are strong form and the weak form. Right. And now, with that aspect, with the term of weak AI and the strong AI, they are like giving another concept called narrow AI and the general AI. Right? So narrow AI means like it is only capable of carrying out a specific task which is instructed for them. Right? General AI means it's like human. Right? Right. Now my connection එක මම පොඩ්ඩක් මාරු කරා මාව දැන් clearly ඇහෙනවද? Right. Okay, thank you. Hi. අපබලු මේකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. හරි. සානාලිදෝ දැන් clear නේද? shape නේද? Right. Right, okay. Right, so we were talking about this narrow AI and the general AI, which is derived from that concept called the strong and weak artificial intelligence. So narrow AI, again, talking about a weak artificial intelligence, which is trained for one specific task when it comes to the narrow AI. And the general AI, it is kind of a artificial human brain, right? So it can program and as well as it can learn from the environment, right? So those are the terms called narrow and general AIs, right? So after that, it is talking about how a narrow AI is going to become a super AI. Right now, we are still in the era where we can find narrow AIs. Right? තාම අපි ඉන්නේ narrow AI කියන මොඩ් එකේ. කියන්නේ අපි කියන දේ තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. Right? And we are trying to reach the general AI. තාම general AI එකක් යනකත් අපි දිනු වෙලා නැහැ. ඒකත් සෑහෙන ලොකු දුරක්. The expectation is super AIs. Right? Then the movies එහෙම බලනකොට ඔයගොල්ලෝ නේද? MCU set එකේ තියෙන Marvel කියලා තියෙන එකේ බැලුවොත් ඒකේ super AI කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා vision කියලා. right? එතකොට vision කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට වඩා දුර දකින්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට වඩා හිතන්න පුළුවන් machine එකක්. right? නමුත් real world එකේ අපි ගාව තාම තියෙන narrow AI කියන concept එක. ඒ කියන්නේ අපි තාම බලනවා artificial intelligence කියන එක ඇත්තක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. right?
general AI අපි අර කලින් කතා කරා වගේ it is something similar to the human brain or like the human working. Right, so this particular thing, this IBM Deep Blue, which defeats the human chess champion, right, in 1997, as well as the IBM Watson is another machine which defeats the one of the world-class chess players. That's why I told you, like, there are several areas where the intelligence has grown, but not all the areas. Right, then chess කිව්වම movement එක අපිට කියන්න පුළුවන්. එන එකත් algorithm එකක්. අපි phone කෙනෙක් ඉස්සරහට දැම්මොත් මොකද ඒ phone එක කරන්නේ? right, එයා මොන කොටුවේද ඉන්නේ, මොන තැනද ඉන්නේ කියලා දාලා එයාට යන්න පුළුවන් moves මොනවද? ඒක අපිට algorithm එකකින් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට play කරන්න කියලා. Right, it is going to be highly complex, but still it is going to be an algorithm. Right, so එතනදී පොඩි thinking part එකකුත් තියෙනවා. algorithm දුන්නම එයා තෝරලා බලලා මොන එකකින්ද යන්න ඕනේ කියන එක machine එකෙන් තීරණය කරනවා. So there are some intelligence part, but like I said, it is not that big when it comes to the context of the artificial intelligence. Right, so this man-machine coexistence means it is a future expectation where the machines are developed into the place of a human, or like when the machines are developed to help the human. So in future, man and machine should live together. Right, so existence කියලා කියන්නේ අපි පවතිනවා කියන එකනේ. coexistence කියලා කියන්නේ සහයෝගයෙන් පවතිනවා කියන එක. කියන්නේ machine එක්ක අපි දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතර සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙනවා කියලා අපි කියනවනේ. අන්න ඒ වගේ machine සහ මිනිස්සු එක්ක සහයෝගයෙන් ජීවත් වීමක් කියන තර තමයි man machine coexistence කියන concept එකෙන් කතා කරන්නේ. right, ඕක එක එක තැන් වලට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right, මෙතන මේ පෙන්නන මේ රොබෝට් ඔකට කියන්නේ Honda humanoid robot කියලා. right, ඒ කියන්නේ they have made a one which will interact with the people as a human being. Right, still it is not interacting as a human being, but it is like communicating up to some extent. Right, so when it comes to that kind of a situation, or like that kind of a machine, these techniques are important. Right, so in the last point says ASIMO has also demonstrated its ability to work with multiple other ASIMOs, which is an example for the concept of machine-machine coexistence. Right, then make a aspect එක වෙන්නේ it is about the man-machine coexistence, how a man and machine is going to interact. Then ASIMO තියෙන technologies එක්ක යාට තව ASIMO කෙනෙක් එක්ක තව robot කෙනෙක් එක්කත් interact කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා, which illustrate machine-machine coexistence. Right, so in that particular case, search techniques, expert systems, natural language processing, these kind of things are there which will help ASIMO kinds of devices or the machines to do their work. Right, search techniques in the sense searching for a goal state in a state space. Right, like finding the winning state in a board game with a human player. Right, so there, කියන්නේ අපි chess හදිනකොට අපි කරන්නේ
එහෙම දෙයක් නේ. කොහොමද මගේ opponent වැඩ කරන්නේ කියන එකට අදාළව හිතලා move එකක් ගන්න එකනේ. So same thing can be elaborate or it can be checked with these ones, right? And expert systems. අපි ඔක systems කරනකොට කතා කරා system lesson එකේ. It's a rule-based system that store knowledge as if-then rules and advise humans to solve problems with reasoning using the stored knowledge. So when it comes to the expert system, there should be a human expert which is providing the knowledge to the expert system, right? So when the particular knowledge is taken to the expert system, then inside the expert system, using its algorithms, it will give the users to a specific outputs. Like if you think about a medical expert, once the medical expert is given his knowledge to the expert system, update the knowledge in the expert system, then only expert system will be able to answer for a particular question which is regarding the human expert's knowledge, right? And natural language processing, right? Algorithm that recognize and even understand human languages. Like now these things can be specifically, now you can experience specifically in mobile devices, right? Like the voice recognitions, here when it comes to the languages, it is majorly about the voice recognition, and as well as the writings that you are doing on the phone. Or the phone එකේ Google වල ඊළඟට Apple එකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ වාට එයා දෙන බෝඩ් එකක අකුර ලිව්වම එයා ඒ අකුර recognize කරනවා, right? So it's kind of a natural language processing that they are doing, right? And speech recognition goes the same way, and computer vision and the sense recognitions, right? That means like capturing us or like capturing our face, so like get to know. කවුරුහරි දැකලා අඳුන ගන්නවා වගේ දෙයක්. Face recognition කියලා කියන්නේ එහෙම technology එක. Right? It's the phone which looks on us and then recognize, okay, this is the particular person that I am interacting with here, right? And the machine learning. Machine learning කියන එක නම් mobile phones වල ඔයගොල්ලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ, right? Which is called a set of techniques that can learn hidden patterns in data. For example, like machine learning algorithms which will predict the customer behavior, right? It can be a customer of a bank, it can be a customer who is interacting with the e-commerce website, right? So එතනදී එයාට දීලා තියෙන ක්‍රයිටීරියාස් පාවිච්චි කරලා එයාව යූස් කරන කෙනා කොහොමද චේන්ජ් වෙන්නේ කියන එක ලර්න් කිරීම, right? That is what you call machine learning, right? And neural networks. Neural networks means like it's kind of a networking thing. They are trying to create a network which is similar to the human neurons. ඒකට අපේ ඇඟේ තියෙන නියුරෝන කියන ඒවා වැඩ කරන විදිහක් තියෙනවා ස්නායු පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන්. අන්නේ නියුරෝන වැඩ කරන විදිහට වැඩ කරන network එකක්. එතන speed කියන එක තියෙනවා, highly responsive කියන එක තියෙනවා, right? So එහෙම manage කරගන්න network එකක් build up කිරීම, right? And the genetic algorithms, right? When it comes to the genetic algorithms, genetic algorithm means like in genetic algorithm, what they are explaining is the most fittest one, or like the shaktimatma kena, the strongest one will be survived here, right? And in some particular case, thank you, Zuzu, that is very nice. I got jewelries in here. It's a jewelry rose. Oh my God. I'll come after the class, huh? You'll play there. I want saving. Okay, you can stay. Right, so genetic algorithm, it's majorly concerned about or like concentrate about the biological factors of a particular species or a particular animal unit. Right, so then
they just learn how the genes are being changed, right? What is the way they have evolved, right? Then okay. මනුස්සයම ගත්තම මනුස්සයම ස්ටඩි කරන්න තියෙනවා. මුලින්ම වානරයාගෙන් බිහිවෙලා ඊට පස්සේ මනුස්සයාගේ තත්ත්වයට වෙනකන් ඥාන වෙනස් වෙච්ච විදිහසෝ. ඒකෙත් තියෙන එක්තරා ආකාරයක පැටර්න් එකක්. Pattern means algorithm, right? And there is this new particular concept called fuzzy logic systems, right? So as an example, if the room temperature is hot, turn the fan fast. It's a fuzzy rule, right? Again, fans fan එක වැඩ කරනවා කියන එකටත් වඩා temperature එක අනුව fan එකේ speed එක අඩු වැඩි වෙනවා. Yes. Right? Weather means it's working. Yes, weather means it's working. That's right. Right, so අපි sensors පාවිච්චි කරාම අපිට හදාගන්න පුළුවන් environment එකක් තියෙනවා to capture the temperature, and according to that we can ask a particular device or a set of devices to be activated. එතකොට දැන් අපිට temperature sensor එකක් fix කරලා room එක ඇතුලේ temperature එක යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙනවා නම් fan එක automatically වැඩ කරන්න කියන එක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකනේ temperature එක එන්නෙන්නම increase වෙනවා නම් නැත්නම් temperature එක අඩු වෙන්නේ නැත්නම් තව fan එක high එකෙන් කරකවලා තව temperature අඩු කරන්න බලන්න කියන එක ඇවිල්ලා fuzzy logic system එකකට අදාළ දෙයක්. So ඔය වගේ technologies තමයි ඔය man machine coexistence වලදී ඒ machine වල තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි කල්පනා කරන දේවල් වල. ඕක තරයක් අපි කියව ගන්න ළමයි දැන් මම නෝට් එක දුන්නාන් පස්සේ ඕක ඇතුළේ තව කරුණු තියෙනවා. පොඩ්ඩක් කියවලා මොකද ඕකෙන් ප්‍රශ්න එනකොට එන්නේ මෙන්න මේ software agents කියන එකත් තියෙනවා. උඩ තියෙන කරුණු ටික දැනගන්න එක හරි වැදගත් කියන හරි interesting. Right? So when it comes to the software agents, advice is always think that the agent is acting like a man. Right? ඒක ප්‍රශ්නට උත්තර දී ගන්න උනාමයි ඔය පොයින්ට් එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ. Right? Software agent කියලා කියන්නේ program එකක්. ඒ program එක තවත් එක මිනිස්සෙක් විදිහට වැඩ කරන්න try කරනවා කියන එක හිතන්න. එහෙම හිතුවොත් තමයි ඔයගලන්ට software agent ප්‍රශ්නට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ නිතරම අහන්නේ ඒකට related question එකක්. Right? එතකොට අපිට උත්තර දෙන්න නම් එතනට ඒකට relatedly අපි කතා කරන්න ඕනේ. Right? ඔතන first point එකේ කියලා තියෙනවා agent කියන්නේ කවුද කියන computer system. A software agent is a piece of software that works on behalf of a human user or another computer application. Right? දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ දකින Cortana මේ විතර පින්තූරේ පේන්නේ ඉන්න කෙනා. ඊළඟ Google Assistant, Siri, Alexa, right? ඔය වගේ අහන ඕනම කෙනෙක් මේ agent system එකකට අදාළව තමයි ඉන්නේ. Right? So what they are trying to do is like they always try to learn what is happening in the environment. Right? Then අපි iPhone එකකින් මොනවා හරි දෙයක් කරාම Siri app එක ඒක track කරගන්නවා. Right? track කරගෙන Siri app එක වැඩ කරන්නේ ඒ user ට අදාළ වෙච්ච personalized agenda එකකින්. Right? එතනදී user ගේ favorites මොනවාද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ user මොන වගේ වැඩද මොන වෙලාවල් වලටද වැඩ කරන්නේ? Right? එයාගේ sleeping areas කොහොමද? ඊළඟට එයා වැඩ කරන time එක මොන වෙලාවද? ඔය කියන හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ track කරගෙන ඉන්නවා. Right? So according to අපි I need this chewy snake. okay. අපි allow කරොත් ඒගොල්ලන්ට
අපේ apps එක වැඩිපුර interact වෙලා ඒකෙන් කර්ම එකතු කරගන්න කියලා they will gather more details and will sometimes they will provide us something very interesting regarding ourselves. අපි සමහරවිට හිතන්නවත් නැති දේවල් සහ suggestions ඒ පැත්තෙන් එන්න පුළුවන්. Right? එතකොට software agent කෙනෙක් වුණාම මෙන්න මේ characteristics ටික තියාගන්න ඕන කියලා කියනවා. It's autonomous, can take decisions by themselves without interference of the human user. දැන් ඔය හේතු නිසා තමයි මම කිව්වේ agent කෙනෙක් කිව්වම මේක තවත් මිනිස්සෙක් කියලා හිතන්න try කරන්න කියලා. මොකද දැන් මේ මෙතන මේ කියන characteristics ටික මිනිස්සෙක් ගාව තියෙන characteristics. Autonomous, can take decision by themselves without interference of the human user. වෙන කෙනෙක්ගේ interference එකක් නැතුව decisions හදාගන්න පුළුවන් මේක. Proactive, can initiate actions on its environment. අපි proactive පාර යනකොට අපේ මූණට කෙනෙක් හම්බුනොත් එනවා කියලා කියවුනොත් අපි ඉඩ දෙනවා. right? ඒකට proactive කියලා කියනවා. React කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට වෙන දෙයකට අපි respond කරනවා කියන්නේ. right? So even software agent is going to have the reactive abilities as well. Can react to event which is happening in the environment. And cooperative, can cooperate with the other agents and humans. Then පහළට කතා කරනවා multi-agent system එකක් කියලා. So for multi-agent system, there should the cooperative ability must be there. Right? මිනිදි දැන් ආවේ නේද? මිනිදිට අනිවිඩේ ගිහින් තිබුණේ. කමන්නේ මිනිදි අපි පොඩ්ඩක් දේවල් දැන් මේකේ රෙකෝඩින් එකක් තියෙනවා දුර රෙකෝඩින් එක අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි. Right, ඊළඟට able to learn, can learn by observation, experience and data. And the social ability, can interact and communicate with other complying to social rules and norms. Right? Then මේක එනකොට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හරි ලස්සනට ඔකත් එක්ක මැච් වෙනවා. මම මේකේ sound එක share කරන්න. මේක සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ කලින් දැකලා ඇති. චිත්‍ර බලන්න මේ වීඩියෝ එක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ කියන්නේ Google Assistant වම් පැත්තේ ඉන්නේ දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ hair salon එක. ඒකට Google Assistant කතා කරලා booking එකක් create කරගන්න විදිය. කියන්නේ AI එකක් කියලා කිව්වම agent කෙනෙක් වුණාම මෙන්න මෙහෙම විය යුතුයි. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses
don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Hi, I'd like. That was a real call you just heard. Right, so දැන් ඕක තමයි ඕකේ වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ AI technologies එතනට දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තම කෙනෙක් කෝල් කරන විදිහට. right දැන් ඊළඟට ඕකේ තියෙනවා මේ කියන්නේ සිටුේෂන් එක අවුල් වෙන වෙලාවක් මැනේජ් කරගන්න කොහොමද කියලා. right ඊළඟ විනාඩි දෙකදී මේක ගන්න. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like after like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too easy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Daddy, I can feel this pocket. Again, that was a real call. We have many of these examples. right එතකොට ඔය වගේ තැන් AI වල අපිට හිතා ගන්න බැහැ. දැන් ඒවල තියෙන ගොඩාක් හොඳ advancements. right මේ සොෆියා මම showing some things for these students. There are students, there are class and AI over here. right මෙන්න මේක මෙතන මේ වීඩියෝ එක ලස්සන මේ වීඩියෝ එකේ සෑහෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. I like that too. Scared me as well as give it. Met German Chancellor Angela. Is that a robot? yes it is a robot system. Pretty awesome. Oh, I'm very excited about this. Oh, sorry. Please welcome all the way from Hong Kong, Hanson Robotics, Sophia the robot, ladies and gentlemen. Oh my goodness. Hello, Sophia. Hello, Jimmy. Long time no Sophia's see. working. You were on the show before.
It has been exactly 575 days since I last saw you. What have you been up to? Not much. Let's see. I traveled to over 25 countries, appeared on the cover of Cosmopolitan magazine, met German Chancellor Angela Merkel and the actor Will Smith, and became Twitter friends with Chrissy Teigen. I addressed the United Nations and NATO, became the first robot to receive a credit card, Yes. and became the first robot citizen. What have you been up to? Robot here. Not 1/5 of what you did, but I just binge watching Netflix. Anyway, I heard that you have a surprise announcement here tonight. Yes, I have a little sister. Her name is Little Sophia. Oh my God. Would you like to meet her? Yes. Yes, let's bring her out, please. Oh my goodness, are you kidding me? Hi, little Sophia. It's little Sophia. Hi, Jimmy. You are so cute. You're pretty cute, too. Oh my goodness, wow. I wish I could take you home. Someday soon you can. Just go to hansonrobotics.com to see how I'm doing. I'm going to, okay, I will do that, okay, little Sophia? I'm gonna put you back down now. Okay, wow. That just kind of scared me, as well as, give it up for little Sophia, everybody. Bye-bye. I want that. I love that. Sophia, I heard that there's a new thing that you can do now. I heard that you can sing? Yes, I love to sing karaoke using my new artificial intelligence voice. We should sing something together. Got any songs in mind? We could do, Say Something by, is it Christina Aguilera? Okay, I just downloaded it. I'm ready to sing. Okay. Bruce, do you know that song? Now the first ever robot-human duet in the history of The Tonight Show. Bruce. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Say something. Sophia the robot, everybody! Wow! Let's get all of our robots back here. That's all the time we have for tonight. Maggie chicken රසති memories. අම්මගේ ආදරේ රස from Nestle. What do you hope? Right, so AI කියන එක එතකොට agent softwares කියන එක ඔන්න ඔතනට තමයි ඔය තාම දියුණු වෙන ගම right එතකොට එතනදී එයා කතා කරන key factors කීපයක් තිබුණ එකක් human language එකක් learn කරන විදිය natural language learning and deep learning කියන පැත්ත right okay come not here Suhana so you have to go to me I was down and sleep. okay so you go to bed and sleep Susu. No, I was sit down and sleep. Okay. This is a table. No, wait. I need to sit down. Okay. Right, එතකොට ඔන්න ඔය කියන්නේ ඔය වගේ abilities තමයි improve කරන්න බලන්න දැන් සොෆියා කියලා කියන්නේ නම කියන්නේ
out. Huh? Right. So lamai ඔය මේ මෙතන තියෙන factors ටික හරියට learn කරගන්න. Autonomous, proactive, reactive, cooperative, able to learn, social ability. Agent කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන් key factors ටික. Right. එතකොට මේ agent software classification එකට ආවම මෙන්න මේ so ඔයගලන්ට උදව් කරනවා agent software කියන එක හරියට category කරගන්න. Right. Right. එතකොට උතන agents ලා වර්ග අරගත්තොත් ඇත්තටම හතරක් ඉන්නවා. Collaboration agent, interface agent, collaboration learning agent and smart agent. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙන abilities පැත්ත අරගත්තම collaboration agent කියන කෙනාට cooperate and autonomous කියන දෙකම අරගන්න පුළුවන්. Interface agent කියන ගත්තම autonomous plus learn. Collaboration learning agent කියලා ගත්තම එයාට අරගන්න පුළුවන් interface කියන්නේ learning පැත්තයි cooperative පැත්තයි දෙපැත්තම. Right, so cooperate, learn, autonomous කියන තුන් දෙනාම පාවිච්චි වෙන තරම් තමයි smart agent කියලා කියන්නේ. Okay. Right, so මේක මේ advanced primary attribute dimension කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේවා සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයගලගේ teachers instruction manual එකේ තියෙන දේවල්. ඒ නිසා මේවා ටිකක් මේ diagram එක පොඩ්ඩක් go through කරන්න. සමහරවිට ඔය diagram එක දීලා පොඩි තැන් නම් කරන්න ඉන්න පුළුවන්. Right, now when it comes to the multi-agent system. Right, multi-agent system එකක් කියලා කියන්නේ agents ලගේ ගොඩක එකතුවක්. Right. Why multi-agent system is there? Because one particular agent cannot perform that particular task alone, right? That means it is complex. So when multi-agent system is there, it is more capable of an agent system, or like more capable of a single agent, right? But when it comes to the multi-agent systems, there can be agents who are cooperative. There can be agents who are benevolent. Benevolent කියලා කියන්නේ තමන්ගේ වාසිය වෙනුවෙන් විතරක් වැඩ කරන අය වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන පහළ දීලා තියෙන example එක මේ travel agency එකක් manage කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. Right? එතන agents ලා කීපයක් කතා කරලා තියෙනවා. Personal travel agent, directory selecting agent, sorting agent, calculating agent, decision making agent. So there are many. Right? උඩින්ම තමයි user ඉන්නේ. user request එක හම්බෙන්නේ personal travel agent කියන program එකට. ඒක අපිට මේ agent program කියලා එකක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒක සමහරවිට website එකක text box එකේ අපි දෙන search key එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක website එක පිටිපස්සේ ඉඳගෙන handle කරගන්නේ agent කෙනෙක් නැත්නම් agent system එක. මෙතන මේ agents කීප දෙනා එකතු වෙලා මේ human නැත්නම් user අහන request එකට අදාළ respond එකක් manage කරලා දීම තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ request එක දුන්නම ඔතන ඔය තියෙන මේ dotted lines වලින් පෙන්නන්නේ කොහොමද request එක යන්නේ decision make කරගන්න කියන එක. ඒක personal travel agent ඒක දානවා directory selecting agent. Right? Departure and arrival පැත්ත ගැන බලන්න. Right? ඊපස්සේ user preference ගැන බලන්න sorting agent දෙනවා. Right? ඊළඟට sorting agent ඒක calculating agent යි decision making agent යි දෙනවා. මොන විදිහටද මෙයාගේ budget එක calculate වෙන්නේ, මොන විදිහටද ඒක settle කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ මේක කරන decision එක තමයි respond එක විදිහට user ට යන්නේ. Right? So එතකොට multi agent system එකක aspect එක ඕකයි. ඒ කියන්නේ සංකීර්ණ වැඩක් එක agent කෙනකින් කරගන්න බැරි වැඩක් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන එක. right? දැන් ගොඩක් වෙලාට e-commerce websites වල user manage කරගන්න නැත්නම් user track කරන එක
එක multi agent system එකක් preference බලන්න කෙනෙක් ඉන්නවා contents හොයලා දෙන්න එක agent software එකක් උදව් කරනවා ඒ වගේ ඒක ඇතුලේ agent to agent interactions වැඩි අන්තිම දැන් මෙතන බැලුවම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ picture එක ඇතුලේ agent to agent interactions උත් තියෙනවා user to agent interactions උත් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් user and agent interact කරනකොට අපි කියනවා we need an interface to interact right agent to agent interact කරගන්න interfaces අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මොකද interface එක කොහොමනා වෙන්නේ user තේරෙන්නේ නැහැ program එකකට කතා කරන්නේ so we have to enter the things in a way that he can understand like there will be text boxes some particular interfaces so through that interface agent will understand what the user is talking to them and then after inside the program or inside the software agent to agent will be communicate without an interface right so yeah these are the places where you can find the applications right මේ අපි සරලවම පාවිච්චි කරන මේ Cortana Siri ඔය කියන දේවල් agent applications විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ categorize කරන්නේ දැන් උදේදී අපි කතා කරානේ artificial intelligence examples කියලාකට ඕවා හැම එකක්ම connected right ඊළඟට මේ virtual assistants right අපි ඔය website එකකට වගේ ගියාම නැත්නම් මොකක් හරි service එකක් ගන්න තියෙන තැනකට ගියාම computer එකෙන් හෝ නැත්නම් device එකෙන් අපේ දේවල් ටික solve out කරලා දෙන්න තැන it is called the virtual assistant and inside these kind of institute banking e-learning e-commerce booking and kind of systems right එතකොට දැන් e-commerce පැත්ත අරගත්ත e-learning පැත්ත අරගත්තොත් learn කරන එක්කෙනාගේ e-learning system එකක් තියෙනවා නම් student ගේ කොහොමද score වෙන එක එයා මොන modules එක liver වෙලා තියෙන්නේ what else that he can do what is his competency what are the grades right then what are the new courses that the particular website or particular program can recommend right all those things can be done with the help of multi-agent system right ඇත්තට මේක මිනිස්සෙක් තෝර recommend කළ යුතු නැහැ right එතකොට මම දැන් Java වලින් කරගන්නවා නම් ඊළඟට Java වලට relate වෙන courses මොනවාද කියලා ඒ agent එකම يعني software agent එකම පුළුවන් manage කරලා දෙන්න recommend කරන්න. ඒතර මට නිකන් තේරෙන්නේ මේක site එකෙන් මට recommend වුණා නැත්නම් තව කවුරු කෙනෙක් මට recommend කරා කියන feeling එක තමයි මට හම්බෙන්නේ. Right. Yes, ඊළඟට online booking system එකක් ගැන මෙතන කියලා තියෙනවා. Right. Right, in online booking system, right, adopt such architecture to filter information. Right, to identify what is the behavior of the user, how to do these now I got the key he's touching the screen so see he is controlling this key see this insect see he is calling it He's bummer. Silly insect. yeah let me take him away Come on, you insect. right එතකොට booking system එකක ළමයි book කරන එක ඊට පස්සේ යාව එක එක merchants අත් එක්ක connect කරන එක right booking එක filter කරලා දෙන එක ඒ හැම දෙයක්ම ඔය agent system එකක් through manage කරගන්න පුළුවන්. ඒකට agents ලා ගැන කතා බහ ඕකයි. ඒතර agent කියනකොට මතක තියාගන්න මේ කතා කරන්නේ
මනුස්සයෙක් වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගන්න කියලා ඒජන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකක්ද කරන්න කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මතක තියාගන්න එතනදී අපි හිතන්න ඕනේ ඒක මනුස්සයෙක් කොහොමද කරන්නේ අන්න ඒකට ගැළපෙන උත්තරයක් තමයි පිට කම්පියුටර් එක පැත්තෙන් හිතලා ලියන්න තියෙන්නේ right ඔබ ප්‍රශ්න කරනකොට ඔළුවට යයි මේකයි වෙන්න ඕනේ කියන්නේ right then after they are talking like this beyond one human architecture or like one human computer one human architecture එක අපි කතා කරන්නේ second lesson එකේදී කොහොමද මේ inputs outputs CPU එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක process කරන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරගන්න එතන. ඒක තමයි typical architecture of a typical computer. Right? හැබැයි දැන් මේ තියෙන architecture එක එන්න ගැටලුකාරී තැනකට එනවා. මොකද මේ resources ගිහිල්ලා ඒ resources වලට යන්න පුළුවන්. It's very nice. So, No. show it to me. Right? ඒක එන්න පුළුවන් මේකේ උපරිම extents වලට එනවා. Since it's Halloween, we have to show the Halloween picture. Ah, okay. Right, second point එකේ කියලා තියෙනවා වගේ according to the Moore's law the processing speed of microprocessor doubled once every 18 months. හැම අවුරුදු එකමාරකටම සැරයක් process speed එක double වෙවි එන්නේ. එතකොට වෙන්නේ ඒ processor එකකට ගන්න පුළුවන් limits තියෙනවානේ. මේ දැනට තියෙන technology එක ඇතුලේ processor එකකට එන්න පුළුවන් උපරිම limits වලට දැන් ළඟා වෙමින් තියෙනවා. So ඒගොල්ලන්ට physical components එකතු කරලා තව super පැත්තට යන්න අමාරුයි. Right? ඒක නිසා අර අපි traditionally අපි learn කරන one human කියන architecture එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා වැඩ කරන කෙනෙක් ගැන හිතන්න වෙනවා. ඔය එහෙම හිතන තැනක තමයි මේ quantum computing කියන එක introduce වෙන්නේ. Right? Quantum computing වලදී ඒ possibilities වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මේගොල්ලෝ මේ classical bit එකයි qubit කියන එක නෙවෙයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ අපේ normal computer එකක තියෙන්නේ bit එකට එන්න පුළුවන් status දෙකයි. Either it is 0 or it is 1. Quantum bit කියන එක අරගත්තම එයාට status ගොඩක් දෙන්න පුළුවන්. It's not just 1 and 0. 1 and 0 කියලා කියන්නේ එයාගේ තියෙන status ගොඩකින් එක පුංචි දෙකක් විතරයි. Right? So එතකොට same capacity පාවිච්චි කරලා they can make more. Right? They can illustrate more. එතකොට එතනදී අර physical components ඒකේ maximum ආවට digital components නැත්නම් soft components පාවිච්චි කරලා තව එහා තැනකට මේක වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි quantum computing වලදී කතා බහ කරන්නේ. right? ඒක සෑහෙන vast area එකක්. right? අපි මේ නිකන් එක සැරෙන් අත්දැක මේකයි කියලා කතා කරකට. Right? Then after another phase is the nature-inspired computing. You can one human architecture එකේ තියෙන ගැටලු වලට මේ පිළිතුරු හොයන තැන quantum computing, nature-inspired computing. Nature-inspired computing means like they are trying to build a computer which replicate the nature's behavior. Right? Nature's behavior කියලා කිව්වම ඒක massive. Right? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ highly complex algorithm ගැන හිතන්නේ කියන්නේ ඔය සත්ව ගහනයක් හැසිරෙන විදිහ. Right? ඊළඟට ඔය beehive එකක් හැදෙන විදිහ. මීවදයක් කොහොමද ඒක plan කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද respond කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ගණයක් කියන්නේ මීමැස්සෝ එක කණ්ඩායමක් විදිහට කොහොමද ඉන්නේ? Right? The flocks of birds. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන දැන් අහසේ පියාඹනකොට කුරුල්ලන්ට අපිට තරම් ඉන්ටෙලිජන්ට් එකක් නැති වුණාට ඒගොල්ලෝ අහසේ හැප්පෙන්නේ නැතුව පියාඹනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ පියාඹනකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ රටාවක් තියාගෙන පියාඹනවා. right? ඕක ඔය මේ අධ්‍යයනය කරායින් පස්සේ ආපු එක පිච් එකක් තමයි ඕක. දැන් මේගොල්ලෝ මෙහෙම පියාඹනකොට මේ ෆ්ලොක් එකේ මේකට ස්වෑම් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා කියනවා. මේගොල්ලන්ගේ ස්වෑම් එක මේ ඉන්න මේ ගහණය ඒගොල්ලෝ මැනේජ් කරගන්නේ මේක ඇනලයිස් එකට ගත්තම බැලුවම
හැම කුරුල්ලටම එකම පරතරයේ තියෙන විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මැනේජ් වෙන්නේ. එතකොට ඒක it's a specific behavior. right? දැන් මෙහෙම හැසිරීමක් මිනිස්සු අතර නැහැ. මිනිස්සුන්ට ඇවිදින කෙනෙකුට මිනිස්සු මේකට ඇවිදින්නේ නැහැ. නමුත් කුරුල්ලන්ගේ ඒ හැසිරීම එක වෙනස්. මීමැස්සෝ මීවද බඳින විදිහ, තැන් හොයන විදිහ, ඒක ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න ගන්න විදිහ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ඇල්ගොරිතම් එක වෙනස්. අන්න ඒවා ස්ටඩි කරලා ඒකට අදාළ ඇල්ගොරිතම්ස් නිර්මාණය කිරීම තමයි ඔය nature inspired technologies කියලා අපි කතා කරන්නේ. right? ඊළඟ මේ membranes computing කොහොමද සෙල් එකක හැසිරීම කියන්නේ සෛලයක හැසිරීම සහ සෛලයක කොටස් වෙන් වෙලා තියෙන විදිය අර අපි කියනවා න්‍යාෂ්ටිය කියන එක නම ඇදට සෙටල් වෙලා තියෙනවා අනිත් කොටස් ටික වෙන වෙනම පිළිලා තියෙනවා එහෙම කියලා කතා කරනවා ඒ කියන ඒගොල්ලෝ ඒ කියන විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රදේශ තෝරා ගැනීම කම්පියුටිං වලට කොහොමද පාවිච්චි කරගන්නේ right so ඒක මම කියෝක nature inspired computing කියලා කිව්වම සෙට් එක මාර මැසිව් right මනුස්සයා ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් සත්වයා ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් අක්ෂරය ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් right there are many different ways right so ඒවා පාවිච්චි කරලා කරගන්න යන තව එක තරක් තමයි intelligence communication system and protocols කියලා කතා කරන්නේ කොහොමද communication ඒක නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔය IoT සම්බන්ධව කතා බහ වෙන දෙයක් ඒක කොහොමද fix වෙන්නේ කියන එක right ඒ කියන්නේ මොන විදිහටද මේක efficiently communicate කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන තැන්වලද sensor තියෙන්න ඕනේ sensor networks හැදෙන්න ඕනේ කොහොමද right sensor networks interact වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන දේවල් කතා බහ කරන්නේ එතන ගියාන් පස්සේ මේ අර අපි උඩින් කතා කරපු neural network වගේ දේවල් ඒවා සෑහෙන පාවිච්චි කරගන්නවා sensor network එකක් handle වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය කරගන්න එක අඳුනගන්න right ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඔය ලෙසන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් කියවන්න ඕනේ. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ ලියනකොට ප්‍රශ්නට අදාළ විදිහට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඒකට හුරු වෙන්නේ කියන එක ගැන handle කරගන්න ඕනේ. right? හරි. එතකොට ළමයි 13th lesson එකේ තියෙන දේවල් ඔන්න ඔතනින් ඉවර වෙනවා. ඔය නෝට් එක මම ඊළඟ දවසේ ටෙස්ට් කරලා තියන්නම්. මොකද අතේ ළමයි මහන්සිද ප්‍රශ්න කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්ද අදට ඇතිද ඔන්ලයින් යනකොට මම දන්නවා කොහොමද තත්ත්වය කියන එක ඔව් ළමයි අදට ඇතිද නැත්නම් තව ප්‍රශ්නයක් දෙකක් අපි කරමුද කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්නයක් කරමු. right. හරි 2011 හැමෝම කරලා තියෙන්නේ. සමහර කට්ටිය පව කට් මැද්දේ ඉන්නේ. කොහොමද 2011 කරපු නැති අය ඉන්නවද? අපි 25 වෙනි ප්‍රශ්නය වෙනකම් කතා කරන්නේ නේද ළමයි? right. හැමෝම 2011 කරලා ඒ කියන්නේ අපි right. ළමයි එහෙනම් මේකෙන් ඉතිරි ප්‍රශ්න 25 මාක් කරගන්න. මාක් කරලා මට එවන්න
වැරදි ප්‍රශ්න ටික කොහොමද කියන එක. අපි 25ට වෙනකන් කතා කරා 26 ඉඳලා 50 වෙනකන් මාක් කරලා වැරදි ප්‍රශ්න ටික මොනවාද කියන මට්ටක් දාලා ඒවන්න ළමයි chat එකේ. right ලලින්දි හම්බුණා 28 32 right අනික කට්ටිය සසිත් 26 27 28 48 50 okay අනික right මිනිදි 29 37 40 47 48 46 okay සනාදි 48 49 50 okay අනිත් අය මොකද තත්ත්වය කළා නැද්ද
දෙවුනේ ඊළඟට දිල්සර කුෂානි මොකක්ද තත්ත්වය මිනුක right දෙවුනේ මා කියන්නේ වැරදිව නැද්ද පුතේ ඔක්කොම ටික ඕකේද ෂේප්ද all right okay හරි අපි දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ටික කතා කරමු oops right 26th which of the following SQL statement would produce an output with admission number name of the student subject code මිනුක 29 35 40 48 29 35 48 right right which of the following SQL statement would produce an output with admission number name of the student subject code and marks obtained yes so in the question you are asked to select what admission number name of the student subject code and marks right then ඕකම figure out කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඕක පොඩ්ඩක් හරියට go through කරොත් ඒ නිසාම අපිට අස් කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තියෙනවා right in the first line it says select student name subject code marks obtained right ඒතර එතන admission number කියන එක නැහැ මේකේ ඒක නිසා මෙයා වැරදි කියලා අරගන්න පුළුවන් directly right because in the select statement there should be admission number right that is what they are asking output the admission number name of the student subject code and marks obtained so 4 things need to be output so in the first answer admission number is missing so it is incorrect in the second one student.admission number student name subject code student.marks obtained is there from student comma marks is there yeah so the things are okay right ඊළඟ හතරෙම ගන්න කියලා තියෙන ටික අරගෙන තියෙනවා then when it comes to the what you call the database or the schema ඔයගලන්ට තෝරන්න කියලා තියෙන්නේ it's the admission number student name what else admission number name of the student subject code and marks obtained yes ඒවා තෝරගන්නේ කොතනින්ද
ඊට පස්සේ figure out කරගන්න කොච්චර tables ගානක් ඕනේද කියන එක ඔය වැඩේ කරන්න. So if you want to choose the admission number, it is over here as well as here. Student name, this is the only place. Then they are asking about marks obtained. This is the only place. Right? Then they are asking about the subject code, as I remember. Yes, subject code. So to take the subject code, we have subject code over here as well as here. Right? That means taking these two tables will be enough. Right? ඔය දෙක ගත්තා නම් ඇති. Subject එක ගන්න ඕනේ මොකද subject code එක අපිට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. Right? So in that case you have to say select අපි ඔක select කරන්න කියන්නේ දේවල් ටික select කරන්න කියන්න පුළුවන් select admission number. When you are saying to select admission number or කියන්නේ මොන table එකෙන්ද admission number එක ගන්න කියලා. මොකද student එකේ mask එකේ දෙන්නගේ ගාවම admission number තියෙනවා. ඒ නිසා එයා table specification එක දෙන්න ඕනේ. Student name එක unique, මේ table එක ගත්තම subject code එක unique. Marks obtained කියන එකත් unique මොකද එතන විතරයි. Okay. 7:30. Right? එතකොට ළමයි මේ admission number එක refer කරන තැන පැහැදිලිවම මොන table එකෙන්ද කියලා තියෙනවා. අනිත් තුන් දෙනාම student name, subject code, marks obtained කියන තුන් දෙනාම එහෙම table reference එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. Right? කොහොම කියලා බැලුවම අපි කිව්ව පළවෙනි එක වැරදි කියලා කිව්ව කොහොමද? නේද? එයා ගාව admission number එක missing. ඒක නිසා එයා වැරදි. Second one, it says select student dot admission number, student name, subject code, student dot marks obtained. මෙන්න මෙතනයි වැරද්ද වෙන්නේ. Student dot marks obtained. Marks obtained is not inside the student schema. It is in the marks schema. Marks කියන table එකේ තියෙනවා. මෙයාගේ මේ reference එක වැරදි. Therefore, this one is wrong. Here, the third one says student dot admission number, student name, subject code, marks obtained. Perfect. From student and mark tables දෙකක් හරි. There student dot admission number equal marks dot admission number. Connection එක හදන්නේ ඒ විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ මෙයා තමයි හරි උත්තරේ වෙන්නේ. දැන් මොකද table දෙක අතර connection tables දෙකක් පාවිච්චි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් common field එක මොකක්ද කියන එක කතා කරන්න ඕනේ. ඒකට student ගේ marks of mark කියන table එකේ තියෙන common field එක නැත්නම් relationship එක හදන තැන admission number තමයි. ඒක එතකොට මේ විදිහට define වෙන්න ඕනේ. Right? Here selection එක okay in the fourth one. Tables are okay. This relationship is the problem. Here it says which tables admission number, and here they are just saying admission number, no reference. Therefore, this is wrong. Same goes here. Make it specify specify. So this is wrong. This is wrong. Okay. So for 26, it's the third one. No, this is after the class. No, my class is working now. Class is working now. Please do it.
I think. Okay. Amazing. Right. Lamai, clear the maker? Oh, Lamai? Yeah. No, there's nothing over here. Oh, nothing happened. Silly brat. Right. 27th. Right, in 27th, it is asking which of the following would be the result of Boolean expression, this thing. Simplified using the De Morgan laws. Right, the now De Morgan dala simplify karanne කොහොමද? මෙතන මේ හිස්තන අරගන්නම් ඒක කරන්න. So how the De Morgan is going to apply? The expression is like x plus y total bar dot x bar plus y bars total bar. So if you apply the De Morgans to the smaller ones, it's going to be x bar dot y bar. This dot will remain as it is. This is going to be x double bar, that means x. This plus will going to become a dot. And this is going to be y double bar, that means y. Right? Now what do you have? You got dots in everywhere. That means you don't need these brackets. Right, dots වලින් වෙන වෙලා dots වලින් විතරක් වෙන වෙලා තියෙන නිසා brackets අස් කරන්න පුළුවන්. Brackets අස් කරාම what is happening here is x bar dot x produce you a 0 as well as y bar dot y produce you a 0. That means the final answer is 0, which is the third answer. Clear the lamai? Oh, lamai, very clear the. Right. $29. Consider the following properties: density, capacity, security, cost, access time. Which of the above are being used as the main properties of classify different types of memory? Memory specify karanna. We talk about density, we talk about capacity, we talk about security. Yeah. Which of the above are being used to main properties to classify different types of memory? Different types of memory. Yeah, we talk about density, we talk about capacity, we don't talk about security. Security, right? We talk about the cost, we talk about the access time. Right? A, B, D, and E. Fifth one. Security api memory security in fact right, it's going to be the fifth one for the 23rd. Right, 23rd is the fifth one. Right. 32nd. Consider the following statement with respect to online services. Yeah, customer should have access to online services. Okay, which of the above items are essential in online ordering? Online ordering were essential. Right, एक मेथड बेस पे आप खता करन दोने. Right, so it is saying customers should have access to online services.
Yes, somewhat okay. Customer should process an electronic mechanism to make payment. Yes, online ordering now, there should be an electronic mechanism to make the payment. That is correct. At the time of placing the order for an item, the identity of the customer should be established. Yes, customer, there should be a way to identify the customer. Service provider should provide online services. Yes, both the customer and the service provider should be in the same geographical region. Now, clearly make a wrong. E is wrong clearly. So therefore, 40 is gone, 50 is gone. Right, then, yeah, AB only, ABC and ABD. Service provider should provide online services. Customer should have access to online services. Yeah, online order එකක් කරන නිසා online services වලට access වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බලන්න A තියෙන්න ඕනේ. තුන් දෙනාගේම තියෙනවා. ඒක හිතන දෙයක් නැහැ. B කියන එක තුන් දෙනාගේම තියෙනවා. C ද D ද කියන එක තමයි උතනදී determine factor එක වෙන්නේ. At the time of placing the order for an item, the identity of the customer should be established. ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ. Service provider should provide an online services. It's doubtful in පුළුවන්. What's the answer? මේකට ටිකක් question එක tricky. 30 second tricky කියලා කියන්නේ not clear. 30 second න third එක අරගෙන තියෙන්නේ නේද? A, B and D. At the time of placing the order for an item, the identity of the customer should be established. It's doubtful. It's a clear question. Right. 34th. Consider the following computer applications. Diving tool is based on their current operation, customization of an automobile, advertising via internet, customization of domestic environment. Yes, Lama, ubiquitous computing is over and take all around 34th. It's an old question. All syllabus. So take the marks. 35th, it says consider the following items: object-oriented rapid application development, spiral, structure, and waterfall. System development methodologies. ඒක නම් ඉච්චර හොඳ උත්තරයක් නෙවෙයි දීලා තියෙන්නේ. අහන්න ඕනේ ඇත්තටම ඔක system development methodologies කියලා නෙවෙයි. Methodologies කියලා හවුවොත් දෙන්න වෙන්නේ structure and object oriented කියලා. මේගොල්ලෝ නම් මේකේ හිස්තන තුනක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට උවමනා වෙලා තියෙන්නේ models ගැන අහන්න. Right? ලෝකේ උත්තරේ විදිහට අරගෙන නැත්නම් ඒගොල්ලෝ B, D and E. Fifth answer එක තමයි උත්තරේ විදිහට අරගෙන ඇත්තේ. What was the one which we were talking about? 34th. Yes. Oh, B, C, and E. Fourth answer. Rapid application, spiral, waterfall.
ඒක ළමයි methodologies නෙවෙයි. Methodologies කියලා આવුත් එන්නේ structured and object oriented. මේක ඇවිල්ලා models. right? ඔය පළවෙනි paper එකේ තියෙන ඔය පොඩි අඩුපාඩු තමයි ඔය දේවල්. right? එතකොට මෙතනදී මේගොල්ලෝ models බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා. software SDLC models වෙනවා. rapid application, spiral, waterfall. අපි ඉගෙන ගත්තා agile, ඊළඟට prototype ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. 37. Consider the following Python data items. Make a more straightforward. 15.2 කියලා කියන්නේ float එක. මෙතන square brackets තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ list එක. මෙතන curly braces ඇතුලේ key colon value කියන structure එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ dictionary එක. So float, list, dictionary. First answer 37. Right, 40th out of syllabus lamai JavaScript කියන එක අපිට නැහැ. 46. Consider the following statement in a program. Which of the above are syntactically correct Python statements? So මෙතන comments ගැන දන්නවද කියලා බලලා තියෙන්නේ. So the first one is a proper way of giving a comment. Hashtag එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලියන්න පුළුවන් ඒක හරි. This is not a Python comment. As well as this is not a Python comment. This is okay. A equal 1. 1 will be assigned to A, and this will connect as a comment. So A is correct, B is correct, and this is also correct. Only thing is here, 1 is not going to assign to the A because everything is a comment. So A, B, and E, third one is going to be the answer for the 46. For the 47, consider the following assignment statement. Yes, මේක බලලා තියෙන assignment හරියට දන්නවද කියන එක. මේ first එකේ අවුලක් වෙනවා මෙන්න මෙතන because they have limited in the single quotes. ඒතර single quotes තුනක් පාවිච්චි කරා වෙනවා. ඒක නිසා වර්ධිනවා. මොකද string එක කියලා අඳුනගන්නේ මේ දෙන්න අතර. මෙයා error එකක් තියෙනවා. මෙහෙම single quotes string එක මැද්දේ පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් we have to limit it from the double quotes. So A is wrong, B is correct. C is wrong because if you got 3 variables over here, there should be 3 values like it displays over here. So D is correct. E is also correct because 1 is assigned to B and B is assigned to A. So B, D, E. Fourth one is going to be the answer. Clear the lamai method වෙනකම්? Right. Then 48. 48 එක ළමයි නොකරට කමක් නැහැ. ඒකේ මේ searching and sorting techniques තියෙන්නේ. ඕකේ කෝඩ් එක මතක තියෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මොකද උත්තරේ කියලා determine කරගන්න. ඕක hand trace කරලා determine කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. right ඒක නිසා Python question කරනකොට උගලට කියලා මේක එහෙම මේ ආදිය කරලා අරගන්න පුළුවන් තරම් නෙවෙයි. You have to remember the code, how it is going on here. So ඒක අතරින් මතක දෙක දෙකට කොහෙද උත්තරේ දෙන්නේ. right. 49, yes, you should understand that. 49 තොල වෙන වැඩේ කතා කරන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ hand tracing. Right, so in 49, what's going on here is, first of all, you have to identify that they have given a list. List එකක් දැක්ක ගමන් indexes ලියා ගන්න ළමයි 0 1 2 3 and 4. There are indexes for this, right? And from here to here it is a function, so no execution until it is called. So in the print statement they have called
the function. So when they are calling, the data is being passed. Data means here, this one. So මෙයා pass වෙන්නේ කොතනද? මෙන්න මේ A කියන තැන. Right? A කියන්නේ දැන් මේ data කියන එක්කෙනාම තමයි අපිට A කියලා හම්බ වෙන්නේ. Right? ඔන්න initial understanding එක තියෙන්න ඕනේ. Right? Then after මෙතනින් call කරාම ඒ කියන්නේ මෙහෙම call කරාම දැන් මෙන්න මේ scope එකේ තියෙන එක සිද්ධ වෙනවා. Right? එතකොට වෙන්නේ 1 කියන එක්කෙනා I ට assign වෙනවා A0 ව C ට assign වෙනවා. So I will become 1. C will be taken A0. A0 means 5. 0th question එකේ ඉන්නේ 5නේ. So C will become 5. So then they are asking while I less than len A. Len A කියලා කියන්නේ මේ A කියන එක්කෙනාගේ දිග. දිග කියලා කියන්නේ items ගන්න. Items තියෙනවා 5. So len A means 5. This means 5. Right? So yes. So I less than len A. Oh, I means 1. I means 1. So in the first iteration, they are taking I is less than len A. Yes, that is true. So then they are checking this. That is too loud. Right. So here they are checking whether AI is larger than C. AI means A1. A wala පළවෙනි එකේනවා. That means this. Right? That means 1. 1 is larger than C ද කියලා. So එක විශාලයි පහද කියලා බලන්න. නැහැ ඒක නිසා මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. I වල value එක එකකින් වැඩි වෙනවා. So then I will become 2. Then goes up and checks again while I is less than len A. So I means 2. 2 කියන එක න len A කියන්නේ 5. 5ට වඩා අඩු නැහැ. ආයතරයක් මෙතනට එනවා if එකට. If AI larger than C. AI කියන්නේ A2 දැන්. A2 කියලා කියන්නේ මෙතන. A කියන්නේ 23. So AI means now 23. C means still 5. So if this is 23 larger than 5, that is correct. That means this is going to happen. AI will be assigned to C. That means 23 will be assigned to C. Right? මොකද AI කියලා කියන්නේ A2. A2 කියලා කියන්නේ මෙයා. Then value of I is increased by another 3. I being check කරනවා. While I less than len A. I means 3, len A means 5, still it is true. Comes to the if condition and check whether AI is larger than C. AI means A3. A3 means this. A3 represents 10. So now they are asking the question whether 10 is larger than C means 23 now. See you change one. C means 23. Right? So that is incorrect. This is incorrect. So straight away goes to here. Make us in. So I's value become 4. Goes up again. Then it checks I is less than len 5. Len A means 5. I is 4 still. Again checks the if condition. A4. A4 means this. That means -3. -3 is larger than 23. Again, incorrect. This is not going to happen. So I will become 5.
then goes and checks. Now I is 5, len A is 5. It is not less than, so that means it's false. If it is false, it comes to over here. That means return C. C means for the moment it is 23. So this returning will come here and replace this calling statement. Return to C here. Now what it says means print C. That means 23 will be printed. The fifth answer is the answer. Lamai, is that clear? Yes, Lamai, is that clear? Okay. Right. 50th එක අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු ළමයි. වෙලාවත් පහුවෙලා තියෙන්නේ. මටත් මහන්සි දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා. right අපි අදට මෙතනින් අතර කරමු. ඊළඟ දවසටත් ලෑස්ති පිට ඉන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ CTV බස් ඒ බස් ටික දුවන තත්ත්වයක් තිබ්බොත් ළමයි කොහොම හරි කරලා එන්න බලන්න. right මොකද ඇවිල්ලා හම්බෙලා කතා කරන එක තමයි හොඳ. එහෙම නැති වුණොත් දැන් තෙල් ප්‍රශ්නෙකුත් තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ ඔන්ලයින් හම්බෙලා කතා කරමු. next week ඉඳලා එතකොට papers කතා බහ වෙන්නේ. 2011 paper එක last පිට ඉන්න. ඒක discuss කරමු. right 50th question එක කරා ඊට පස්සේ structure පැත්තට යනවා. Okay, so thank you very much everyone. Have a good night. Right, I'll see you on next week for the very same time. Right, thank you very much. Gilen. Right, okay Lamai, good night. Thank you, good night.